Lorsque vous parlez l'anglais, n'aimeriez-vous pas que votre interlocuteur vous fasse des retours en direct sur les erreurs que vous faites? Mais malheureusement, dans la vaste majorité des cas, ce n'est pas possible parce que soit votre interlocuteur ne veut pas vous embarrasser ou bien tout simplement, il n'a pas le temps de vous corriger sur le tas. Eh bien, c'est la raison pour laquelle j'ai commencé cette rubrique « What is my English level ?» Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois, nous aurons un invité comme aujourd'hui. Je vais vous présenter tout à l'heure notre invité d'honneur et on va discuter naturellement en anglais et cette personne va probablement faire quelques erreurs. Je vais noter les erreurs ici sur le tableau blanc et ensuite, attendez jusqu'à la fin, je vais vous donner son niveau d'anglais. All right, everybody? Sounds good? Yeah! Let's go! Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. So without further ado, let's get started and let's meet our guest. Mrs. Guest, what is your name? Can you introduce yourself? My name is Isbath Mamangia. Isbath. I'm from Benin. Okay, so your name is Isbath. All right, donc on va écrire son nom sur le tableau. How do you spell that? Isbath. Isbath. H. All right. Pour vous, si vous ne savez pas l'alphabet en anglais, il faut commencer par là. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. You have to learn it. You have to learn the alphabet. It is very, very important. Good job. All right, so Isbath, go ahead. Sorry about that. Okay. So my name is Isbath Mamangia and I'm from Benin. Okay. Wonderful. So you're from Benin. Where in Benin? In Cotonou. In Cotonou. Wonderful. Okay. Well, tell us a little bit more about yourself. Maybe, what you do for a living. If you've got children, your marital situation, what you like doing for fun, etc. So I'm an accountant. Yeah. I'm working for European Union delegation to Benin. Okay. Wow, that's a big job. You can say so. Okay, well, finish, and then I have a question. I want to ask you a question about that specifically, but finish first. I'm married and I have 3 boys. Very good, very good. So now, here's what I will start doing. Je vais commencer à vous poser des questions en français, mais il faut toujours répondre en anglais. La raison est très simple. C'est parce que je ne veux pas que vous... C'est-à-dire les mots que j'utilise et les points de grammaire. Je ne veux pas que vous les voliez, entre guillemets, pour répondre. Okay. Donc, je vais poser les questions en français pour voir comment est-ce que vous allez traduire ces questions en anglais. Ça marche? Okay. Yes. Ok. Donc, vous avez mentionné que vous avez parlé de votre travail. Ça fait combien de temps que vous faites ça? Donc, des phrases complètes. Oui, sujet, verbe, complément. Yes. Elle ne veut pas faire d'erreurs, mais elle va faire des erreurs aujourd'hui. elle va faire des erreurs. On y va. I'm working for European Union delegation since 2020. Okay. May 2020. Mm-hmm. So about 3 years ago. 3 years ago. Wow. Yes. Before working for them, I worked for another organization. Which one? It was a foundation. Mm-hmm. We call it Friedrich Ebert. It is a German foundation. A German? Wow. Do you speak German? No. So why did you choose to work for a German foundation? It is an international organization. Okay, I see. We use German or English. So for work, okay. Yes, wow, so not even French? No French. No. Hey, vous entendez, hein? Vous entendez de sa bouche, ça ne vient pas de moi. Quand je vous dis que l'anglais est important là, je vous dis l'anglais littéralement vous ouvre des opportunités auxquelles vous ne pouvez même pas rêver. Parce que si vous parlez français, vous n'avez que des opportunités en français. Vous ne savez pas ce qu'il y a ailleurs. Et elle vient de vous dire que dans son organisme dans lequel elle avait travaillé,
c'était l'allemand et l'anglais. J'ai dit le français, il dit mais le français c'est quoi? C'est quelle langue ça? Vous comprenez? C'est pourquoi nous avons un programme d'immersion anglaise pour vous aider à maîtriser cette langue qu'est l'anglais. Aujourd'hui, l'anglais c'est absolument capital pour votre évolution professionnelle. Et nous avons aidé plus de 7000 francophones dans plus de 50 pays du monde à parler couramment l'anglais aujourd'hui. Si vous êtes intéressé par notre programme d'immersion, dans la barre de description, juste en dessous de cette vidéo, il y a un lien. Cliquez sur ce lien, envoyez vos informations et moi-même, je vais vous contacter pour vous en dire plus, ok? Very important. Don't play. All right, so, donc vous avez fait ça, vous avez travaillé dans l'organisme pendant combien de temps avant de venir à l'Union européenne? I worked there for 2 years and 6 months. Okay. Before and I quit. Okay. And, donc vous avez démissionné? Yes. Okay. Okay. Et pourquoi cela? Because I was looking for more opportunities. Yeah. And you see, the last one was only German foundation, and now it is a European Union. So, So it's better. Yes. But so when you say that it's better, how did you judge it? What kind of criteria did you use to compare them? For my side, you see, the other one was only one country. And the European Union, it's about 27 countries. 47 countries? Yes. And what do you do with those countries? When you say one country versus 47 countries, why does it matter? European Union was built with, European Union is composed with 27 countries. Okay. So my point is, for my understanding, I thought that it will be better because it's a bigger organization. yeah. So that I quit. And also when they say, oh, I'm working for European Union delegation, they get it. But when you say I'm working for Friedrich Ebert Foundation, not a lot of people know that, but it was a very big foundation. Wow. In Germany. Yeah. In Germany. Yeah. Yes. European Union delegation. I know somebody there. She lives in Malaysia now. But she used to work in Togo, and then she left Togo for Malaysia. But I'll put you guys in contact. I posted a picture of her. Do you follow me on social media? On Instagram? No Instagram, but LinkedIn. And, LinkedIn. I posted a picture of us in Malaysia, but she works for the European Union delegation. Yeah, and so you are based in Benin, yes? Yes, actually. Okay, you're based in Benin. Okay, got it. Donc ça fait combien de temps que vous travaillez pour la délégation de l'Union européenne? I'm working for the European Union delegation since May 2020. Okay. And what do you like about it? If you were to give me the top 3 things that you like about it, or just however many things that you like about it, what are some of those things that you like? The first thing, as I'm a mother, so the first thing I like from there, it is the flexible hours. Flexible hours, okay, yeah, that makes sense. Yes. And also on Friday, we work half day. Oh, half day. So that means 12 o'clock or 1 o'clock? One and a half. Okay, yeah. And what else do you like about the job itself? Well, my colleagues, my boss. Yeah. There is no problem. And there used to be problems at the German Foundation? No. It was fun. Yeah. So, can you explain to people who are watching, let's assume that I was a child. Let's assume that I was your son. And I say, hey, mommy, what do you do? Can you explain to me what you do? I see you go to work every day and you come back, but I don't know what you do. Can you explain it to me in a way that I can understand? So, I'm working in the administration. I'm your son. I'm only 6 years old. Administration, I don't understand administration.
So use very simple words to explain to your son what you do. You say that you have 3 boys, right? Yes. How old are your boys? My boys are 12. Yeah. Almost 9. Okay. And almost 7. Oh, perfect. So explain your job to your 7-year-old boy. I'm in charge of the accounting department, and the accounting department is what? All the financial issues. Ooh, c'est un boss, hein? Payments. C'est un boss. Okay, keep going, yeah? Payment of the bills, payment of the suppliers, payment of the payroll. Yeah. Donc, elle dit suppliers. Suppliers, c'est les fournisseurs, ok? Pour ceux qui ne comprennent pas, suppliers, c'est les fournisseurs. Payroll, c'est la fiche de paie. Payroll, ok? Yeah? So, also the budget, I need to focus on the budget. Yeah. Budget is what? Budget is you have expenses to do. And there is funds that they grant to you. And you cannot use more than this fund. That's so right. You need to focus on the budget and to know how to make the expenses. I see. So your son will say, okay, mommy, I understand, but when you go to work and you sit down at your desk, what do you do specifically? Well, specifically, it depends. It depends on the outstanding things that I need to finalize. Mm-hmm. For example, on a day, you can have invoices to check. You can have purchase orders. Yeah. And first thing, when you receive invoices, you need to check if it is correct. Yeah. If the job was done, and then you issue the payment. Yeah. Yeah. And those invoices are invoices from the suppliers? Yes, from the suppliers, and we have also payment to do to our staff. For example, a mission expenses. Yeah. And so explain that part about the suppliers. Who are these suppliers? What are they supplying to the European Union delegation exactly? Just give me a couple of examples. For example, you can have the plumber. I see. If we have a fan that was not working, a tap that was not working. Yeah. That's an example. We can have also the carpenter. You have something to face. You have a door that we can. So those are service providers. Service providers. Yes. I see. Because when you say suppliers, I'm thinking cargo. They will ship some stuff, etc. That's where my mind is going. But these are. We also have it. We also have it. Okay. And what would those things be, for example? We work, for example, with DHL. Okay. All right. Yes. DHL, c'est DHL. Je vous ai dit d'apprendre votre alphabet. Hein? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. DHL. DHL. Okay. Yeah. And so they ship stuff in bulk. Is that what it is? DHL ships stuff in bulk? Because you said that you guys deal with cargoes or shipments as well. Yes. Wonderful. So where do you see yourself? Like, this is not a job interview, by the way, but since you start talking about the fact that you've been there since May 2020, the natural question is, where do you see yourself 5 years, 10 years from now? Another biggest and another organization. Yeah. So, well, let's think about this for a minute. I remember when I was in finance, I was at a very, very big bank in New York City called Morgan Stanley. But then when I left Morgan Stanley, I chose to go to a smaller organization where it was only 6 of us, right? So it was a different kind of process. My mindset was, hey, I would rather be a big fish in a small pond than a small fish in a big pond. Because when you're typically in a big organization, you know, so many things go on that you're so small,
You represent such a small piece of the organization that sometimes you don't feel like you're making a lot of impact. But I can see from your reasoning that you're pursuing bigger organizations. Can you explain to everybody your mindset or your train of thought so they can understand why you're choosing bigger organizations rather than smaller ones? Okay. So for my side, my first point is my family. And what I'm looking for now for my family is to put my children in better conditions. Yeah. And we have so many organizations that give better conditions for the family living for children. And I think that if I found it, I will be more happy to see my children growing up in better conditions. So that's my first point. And the second point, it's not only bigger organization. As you explained, in the foundation, we was like 10 people, but it was fun. Yeah. And now we are about more than 40 working there. So you're talking about the department, not the entire company, yeah, but about 20. The foundation, we were like 10. Yeah. In the whole foundation. Yeah. And I'm not sure I feel happier in the European Union more than I was in the foundation. Why? Because there was a lot of fun. Okay, there was a lot of fun. Okay. Yes. Gotcha. And so I guess what you're saying is that the bigger the organization, I'm just trying to understand if that's what you said, but because you mentioned about your children, and I'm trying to figure out if what you mean is the bigger the organization, the bigger budget they have to be able to afford to pay for certain things such as your children's school, tuition and fees and things, maybe housing allowances or car allowances. Is that what it is? Yes. Mm-hmm. That is it. And also the thing is, if there is not a lot of position, you cannot dream to one day go to a higher position. Yeah. Actually, I'm just an accountant, but I'm dreaming to be a financial director. Yeah. Supervisor. Yes. So. And what would you need to do to get there? I'm learning. but then, do you know the path? Do you know the actual? Is it very clear what you need to do in order to become a finance director? Yes, it's clear. It's clear in my mind. Yeah. That's why actually I'm studying, and I applied for the CPA. As an accountant, you need to have certification. Yeah. And actually, I applied for the CPA certification about 6 months ago. So wow. I'm still learning. Yeah, constantly. Guys, vous voyez, elle continue de charbonner, elle continue d'apprendre. On dit first, je vais écrire ça sur le tableau. First, you learn, and then you earn. First you learn, then you earn. Donc, si vous n'apprenez pas là, vous ne pouvez pas enlever le L. Hein, le L va continuer de rester là-bas. Donc, d'abord, il faut mettre le L là-bas. Ensuite, vous l'enlevez et you earn. Donc, gagner de l'argent, ce n'est pas to gain money, c'est to earn money ou bien to make money. Donc, si elle veut gagner plus d'argent, il faut qu'elle soit quelqu'un qui soit en position de gagner plus d'argent. C'est-à-dire quoi? Il faut qu'elle soit quelqu'un qui ait plus de connaissances. Plus vous avez plus de connaissances, vous pouvez gagner plus. Il y a des gens qui veulent gagner plus, mais ne lisent rien, n'apprennent rien et disent « Oh, je ne sais pas pourquoi Dieu a fait tel que moi je ne gagne pas et tous mes amis on a fait le collège ensemble, ils gagnent beaucoup d'argent. » Mais c'est parce que vous ne voulez pas apprendre. You have to learn. It is so important. Je ne dis pas vous, hein. Vous là, vous êtes OK. Mais vos amis là, qui n'apprennent pas là, il faut leur dire d'apprendre. OK? Very important. All right, so... is there anything that we missed to talk about? Do you have any side projects?
things that you love doing on the side as passion or hobbies or things like that, or even businesses that you have on the side that you want to tell folks about? Yes, I love farming. You love what? Farming. We have a farm. Ok, donc cultiver là, c'est farming. Ok, pour ceux qui ne comprennent pas, cultiver c'est to farm. To farm. Ok. You love farming. Wow, that's very interesting for a woman to say that she loves farming. So first, why do you love farming? And second, what are you doing right now in terms of farming? Why do you love farming? When we take an example of the corn, Go ahead. just put one seed Yeah. in the ground, Yeah. and you see many more seeds. Yeah, yeah. It's magical for me. It is magical. It's like a miracle from God. Yeah. And even in my house, Ce qu'elle vient de dire, c'est très important. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez compter le nombre de graines dans un fruit, mais vous ne pouvez pas compter le nombre de fruits dans une graine. Vous comprenez? Est-ce que... Ça s'est envolé, hein? Je vais reprendre. Vous pouvez compter le nombre de graines dans un fruit, mais vous ne pouvez pas compter le nombre de fruits dans une graine. Vous plantez une graine là. Combien de fruits seront sur cet arbre durant toute la vie de l'arbre? C'est impossible. Donc elle dit que ça, c'est un miracle en fait. Donc, et c'est comme ça la vie. Hein. Les gens ne veulent pas être semés parce que vous êtes tout le temps en train d'aller à gauche, à droite, d'aller à gauche, à droite. Je dis, mais il faut vous poser. Il faut d'abord comprendre que si vous n'arrivez pas à semer la graine, vous ne pouvez pas germer. Et donc, il y a des gens qui ne poussent jamais de fruits et se demandent pourquoi. Mais c'est parce que vous n'avez pas la patience de rester juste sur quelque chose, d'être focus et de pousser des racines. Si vous ne faites pas ça, vous ne pouvez jamais germer et porter des fruits. Pas vous, hein, pas vous, vos amis là. Hein? Faut leur dire. All right. So this is, of course, it's mind-blowing that you put a seed in the ground and boom, it's just like, it's a miracle. So yeah, that's the first reason why you like farming. And then what else? yes. The other one is for the animals. Yeah. For example, I have my boy, the eldest one. Yeah. He loves taking care of animals. Wow. Ok, donc l'élevage, c'est animal husbandry. Animal husbandry. Comme husband, le mari, mais on met D-R-Y à la fin. Husbandry. Husbandry. Okay, so that's very interesting. What kind of animals? Sheep, goats, like things like that? Yes, we have goats, we have fish. Fish? Wow. Yes. That's amazing. And so where... Doing together with my husband. So you do it together. Is your husband doing this full-time or part-time? Part-time too. Part-time as well. Wow. And so can you tell people a little bit more about your farm? What do they need to know about your farm specifically? Now we have quails. What? Ça, c'est les... Quel, c'est les... non, c'est pas les canards, c'est les cailles. Voilà, quails. Wow, this is amazing. Oh, j'apprends beaucoup de choses aujourd'hui. Hein? Mais c'est... Écoutez, lorsque vous avez un travail, vous travaillez en entreprise, là, il faut avoir quelque chose à côté. Parce qu'on ne sait jamais. Il faut avoir quelque chose à côté qui génère du revenu également. La diversification du revenu est très importante. Hein? Très important. Donc, elle nous apprend beaucoup de choses aujourd'hui. Je ne sais pas comment elle trouve le temps pour faire tout ça, donc je vais lui poser la question. So, how do you find the time to do all this? Do you have people that manage all these farms for you? Yeah, all these different things? Mm-hmm. Yes, we have people taking care of the animals, and in the weekends we manage and we go there to visit, to see. Every weekend? And now we have, yes, every weekend. Wow. But sometimes maybe me or my husband, we manage to get there. Yeah. And
people typically say that in Africa, it is very difficult to find trustworthy people to manage your business for you. Is it true in your case, or were you lucky to find people that, you know, the first time around, like they were doing such a great job, they were not stealing any money, any animals? Was it the case for you, or you had to change the workforce, your staff a couple of times? On this point, we are lucky. We found a good guy. Donc, ce que je lui ai dit, c'est qu'en Afrique, c'est très difficile de trouver une main-d'œuvre sur laquelle on peut compter. Et est-ce que c'est vrai? Mettez ça en commentaire si c'est vrai ou si c'est faux, parce que j'ai entendu beaucoup d'histoires rocambolesques, même des membres de famille qui vous volent parce que vous leur avez confié quelque chose, vous êtes dans la diaspora, et vous venez, vous ne trouvez rien du tout et commencent à se trouver des excuses. Donc, elle a dit qu'elle a eu de la chance. Donc, je vais lui poser la question comment elle a fait pour trouver une main-d'œuvre sur laquelle compter. So, how did you manage? Is it family members? Is it people that you didn't know? You just interviewed them and you got references for them? The first guy was introduced from friend to my husband. Okay, yeah. Okay. And actually, we also have family there. I see. You have family members there? A nephew from my husband's nephew. Okay, I see. How many people? What is this? How many people do you have there? Let's say about 3. 20. 3. 3. Okay. And so it's easy to manage them. It's easy. It's not like 20 people, 40 people. No, it's not. It's not. We don't reach a big capacity now. We start smaller, and I think that everything is really be okay. Yeah. And what is your goal for the farm? We try a lot of things, and now we are trying to focus on the thing that we think that they will have a great results from them. Yeah. We tried everything, and now we are trying to focus on the one that we think it will be. D'accord. Donc elle dit qu'elles ont essayé d'expérimenter beaucoup de choses. Maintenant, elles vont miser sur quelque chose qui marche. En anglais, l'expression c'est to double down. Je vais vous apprendre ça. Je vais écrire ça ici. To double down on something. Notez ça tout le monde, notez ça dans vos carnets. To double down on something, ça veut dire miser sur quelque chose et faire plus, mettre plus de ressources là-dessus, mettre plus d'énergie, plus d'argent, plus de quelque chose là-dessus. To double down on something. Wonderful. To people who are watching us, what advice do you have for them if they want to start a small farming business? Pour les gens qui nous regardent, quel conseil avez-vous à leur donner s'ils veulent commencer peut-être à cultiver un tout petit peu ou à élever, etc. Quel conseil? The first thing is to check in the environment what is the need. What people need. If okay. Not, what people need? What people need? Where? Where you? In your city. Okay. In your city, for example, you need to check it first. If not, you will have product that you cannot sell. Vous entendez? Donc il faut voir ce dont les gens ont besoin avant de commencer à cultiver. Vous cultivez si les gens ne mangent pas ce que vous cultivez dans cette région-là. Hein? Vous cultivez pour qui? All right. Next. Next, start smaller. Don't think that you need to have really big money, big capital. Start smaller. Yeah. And be focused on your objectives, and then I think finally you will get your results. Yeah. Any last words? Thank you to Coach Carter for the opportunity. No, I think it's you blessed us with your presence here. You shared a lot of advice. Hopefully you listened to the advice Isbath shared. And if you want to contact her to know more about the farming business, just leave your comments, and then I will
si, okay, if you're serious, then I will put you guys in contact, okay? If you're serious, only if you're serious. Donc, si vous êtes sérieux, vous voulez commencer un tout petit peu dans l'agriculture ou l'élevage, etc., et vous avez besoin de conseils, mettez ça en commentaire. Seulement si vous êtes sérieux, je vais vous mettre en contact. Seulement si vous êtes sérieux. Anything else? No. Ok. Vous savez, je vais donner son niveau tout à l'heure. Déjà, commentez son niveau. Est-ce que vous pensez que c'est A1, A2, B1, B2, C1 ou C2? Commentez, on va voir ça tout à l'heure. Mais pour le moment, je vais corriger très rapidement certaines des erreurs. Très rapidement. Pas beaucoup d'erreurs. Je suis déçu, mais bon, c'est bien en même temps parce que elle parle bien l'anglais. Hein? Ok, alright. Donc, je vous ai donné des indices. Sur son niveau. I'm working since May 2020. Donc, ici, c'est une erreur très courante. Pourquoi? Parce qu'en français, on dit je travaille depuis mai 2020. Mais en anglais, le verbe ici, ça doit être au Present Perfect Progressive. Present Perfect Progressive pour marquer une action qui a commencé dans le passé et qui continue dans le présent. Donc ici, on va dire I've been working. Voilà, I've been working since May 2020. OK? Donc ça se prononce 2020 ou bien 2020. All right. Donc, elle a dit I'm working about 3 years ago. Donc, c'était la même phrase qu'elle continuait. Donc, non, ici, elle va dire I've been working for about 3 years. OK? For about 3 years. Ça, c'est juste l'abréviation. For about. Donc, on utilise for pour la durée. For, c'est pour la durée de temps, ok? Sinon, le ago, c'est I started. Si elle veut utiliser ago, elle doit dire I started about 3 years ago. I started, le début d'une chose. I started about 3 years ago. I'm based in Benin, actually. Je suis basé au Bénin actuellement. Donc ça, c'est une autre erreur que je vois très souvent. Donc ça, c'est currently. Currently. Donc actuellement n'est pas actually en français, c'est currently. Yeah. That's right. All right. That's right. On Friday, we work until 1:30. Les vendredis, on travaille jusqu'à 13h30. Donc, 13h30, c'est pas 1:30, c'est 1:30. 1:30. Okay. 1:30, yes. Voilà, 1:30 p.m. Donc, vous pouvez dire 1:30 p.m. Il faut dire 1:30 p.m. Okay. On the day, you can have invoices to check. Donc, dans la journée, on peut avoir ceci. Donc, c'est, donc ici, on va dire during the day, pas on. Donc, during the day. Ou bien tout simplement, some days. Okay. For my side, my first point is my family. Ok. Donc, ici, elle veut dire de mon côté, ok, de mon côté. Ici, ce qu'il faut dire, for me, tout simplement, for me, plutôt que for my side. Donc, for me, my first priority. Donc, ici, c'est priority. OK, my first priority is my family. My first priority is my family. Vous suivez, hein? Vous notez? Hein? J'espère que vous notez. To see my children growing. Donc ici, c'est to see my children grow. Lorsqu'on utilise le verbe to see, le verbe qui suit, c'est à la forme simple. Donc to see my children grow. In the foundation, we was like 10. Donc, elle a dit dans la fondation, voilà. Donc, elle s'est corrigée après. Donc, ça, c'est plutôt, les Américains aiment dire ça. Par exemple, ma femme, elle va dire we was, parce que elle est noire américaine. Donc, elle va dire we was, mais grammaticalement, c'est pas correct. OK? Donc, c'est we were. OK? All right. I worked for a US company before. Mais là, je cherche des excuses. Elle dit, c'est parce qu'elle travaillait pour une entreprise américaine. Elle dit, we was. Je ne sais pas. OK. To go to a higher position. Donc ici, il faut juste dire to get promoted. To get promoted. Donc c'est ce qu'elle voulait dire. L'idée, c'est to get promoted. Avoir une promotion, être promu, to get promoted. In the weekend, je pense, les Britanniques peut-être disent in the weekend.
Mais les Américains disent on the weekend. OK, on the weekend. Alors, je pense que les Britanniques disent at the weekend. Donc, dites on the weekend. On the weekend. We managed to get there. Okay. A friend to my husband. Can you correct this? A friend to my husband. Un ami de mon mari, ce n'est pas a friend to my husband, c'est plutôt a friend of. Voilà, a friend of my husband. A friend of my husband. We don't reach a big capacity now. Donc ici, on va utiliser plutôt le passé composé. Donc, we have not. We have not. Voilà, we have not yet. Pas encore. We have not yet reached. Yet. Voilà. We have not yet reached a big size. We have not yet reached a big size. Don't think that you need to have big money. Quand vous donnez des conseils, etc. Don't think that you need to have a lot of money. Okay? Voilà. A lot of money. All right, very good. Et pour la prononciation, donc ici c'est to quit your job, démissionner, ok? To quit, c'est pas quiet, to quit. Et ça c'est pas focus, c'est focus. Focus. Can you say that? Focus. 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 Yeah. Et ça, ce n'est pas exemple. Exemple. J'entends très souvent ça simple. People. Exemple. Non. En anglais, le L vient après le E. Donc, example. Example. Can you say that? Example. That's right. Example. Et le nephew, c'est quoi en français? Neveu. Neveu, c'est nephew. Nephew. Can you say that? Nephew. Nephew. Wonderful. Mais non. Est-ce que vous avez mis en commentaire son niveau là? Donc, dans notre programme d'apprentissage anglais, A1, c'est débutant 0. A2, c'est débutant basique. B1, il n'y a pas A3. B1, c'est débutant avancé dans notre programme d'immersion. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre là, nous avons un programme d'immersion. Nous avons aidé plus de 7000 francophones dans plus de 50 pays du monde. Si vous êtes intéressé, dans le lien qu'il y a dans la description là, mettez vos informations et moi-même, je vais vous contacter pour vous en dire plus. Donc, dans notre programme d'immersion, B2, c'est intermédiaire. C1, c'est intermédiaire avancé. Et C2, c'est avancé. OK? Donc, intermédiaire avancé. Et ça, c'est niveau avancé. Donc, quel est son niveau? Her level is... Tambour, s'il vous plaît. Boom! B2. Her level is B2. Wow, that's pretty good. Intermediate level. Intermediate level. Vous voyez, et elle continue d'apprendre. C'est pas parce que son niveau est intermédiaire qu'elle se dit « Oh, mais non, je suis big boss, je ne vais plus apprendre. » Elle vous a déjà enseigné que d'abord, il faut apprendre, ensuite, vous pouvez gagner. First you learn, then you earn. Donc, continuez de faire évoluer vos compétences. C'est très, très important. Si vous trouvez certaines lacunes, il faut essayer de combler ces lacunes et les choses dans lesquelles vous êtes très fort, il faut double down sur ces choses-là. Il faut mettre plus de ressources dans ces choses. All right. Thank you so much, Isbath, for being here. We really appreciate it. I'm sure that they appreciated it as well. Take care of yourself. Thank you. It's my pleasure. All right, everybody. It's Coach Joe, your English coach. Take care, guys. Et n'oubliez pas, si vous voulez savoir comment penser en anglais, j'ai une vidéo ici. Il faut aller regarder cette vidéo tout de suite pour voir comment penser en anglais. See you guys.